Right. So in a session la enna paaka poronaka question discussion from D block elements. Okay. So look at the question on the screen pa. The general electronic configuration of D block element is given. N minus 1D, 1 to 10 electron, ns orbital 1 to 2 electron. This generalization has several exceptions. Why there are so many exceptions? அதாவது 4s2 fill ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் 3D1ல இருந்து 10 வரைக்கும் fill ஆகணும். பட் குரோமியம், காப்பர் இது ரெண்டும் 3D சீரீஸ்ல சேஞ்ச் ஆகும். 4D சீரீஸ்லயும் லாஸ்ட் 3 எலிமெண்ட்ஸ் 3D10 3D10 இருக்கும் நேற்று சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா? When we taught D block elements, we told there is a lot of electronic configuration changes. They are asking why there is a lot of changes in electronic configuration. The reason is the energy gap between these two orbitals is very, very, very close. So இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்குன்னு தேடுங்க. Option 2 பாருங்க. There is a very little difference in energy between these orbitals. So the electrons from here are removed and then from here also removed. Right, next. Select the group of transition elements. Okay. Lead. This is not a transition element. This is a P block element. P block element. Cadmium. This is not a transition element. Zinc, cadmium, mercury. இந்த மூணு transition element கிடையாது. Zinc is not a transition element. So the group of transition elements is nothing but option 3. Sir, lanthanum A block element கிடையாது. I told you. Lanthanum is a D block element. I told you. So the answer is option 3. Which element is having the lowest melting and boiling point? Lowest melting point, boiling point. யாராவது டவுட் கேட்டியாப்பா? தேர்ட் சொல்லுங்க. ஆப்ஷன் வந்து லெட் இருக்கே சார். இது பல்லேடியம் பிபி இல்ல, பல்லேடியம் பிடி. ஓகே ஓகே சார், ஓகே சார். ஓகேம்மா. ஓகே ரைட், சூப்பர், பரவாயில்ல விடு. ரைட், அடுத்த கொஸ்டின். விச் எலமெண்ட் இஸ் ஹேவிங் லோவஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்? சார் டவுட் சார். சொல்லுப்பா. சார் லாந்தனம் வந்து டிரான்ஸ்டன் எலிமெண்டே கிடையாது சார், அப்புறம் எப்படி சார்? ஏன் டிரான்ஸ்மிஷன் எலிமெண்ட் கிடையாது? லாந்தனம் டி பிளாக் எலிமெண்ட் தான். டி பிளாக் எலிமெண்ட்னா டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் தான். இட் இஸ் நாட் ஏ எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட். புரியுதா? புரியுது சார். பாரு, ஸ்காண்டியம், இட்ரியம், லாந்தனம். லாந்தனம் கீழே அக்டீனியம், அடுத்ததா டைட்டேனியம், ஜிர்கோனியம், ஹாஃப்னியம். ஐயோ, ஹாஃப்னியத்துக்கு அடுத்த எலிமெண்ட் பேர் தெரியலையே. ஹாஃப்னியத்துக்கு அடுத்த எலிமெண்ட் போடா, இதுலயும் இல்லடா. ரைட். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 6. நடுவில் எதுக்கு பாஸ் பண்ணுன்னு தெரியல, வீடியோ பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, இப்பதான் திரும்ப ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்றேன். லெட் இட் பி. கொஸ்டின் நம்பர் 6. Consider the ions Fe2 plus Fe3 plus chromium. Okay, everything is given. Strongly oxidizing ion. So இதுல வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எது, ஸ்ட்ராங்லி ரெடியூசிங் அயான் எதுன்னு கேக்குறாங்க. சரி, ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா எலக்ட்ரான் அக்செப்டர், கரெக்டா? ரைட். If this fellow accepts an electron, he will become Fe plus. Accepts one electron, chromium 2 plus. Accepts one electron, manganese 2 plus. Accepts one electron, manganese plus 1. இதுல பாரு, இது 4s0 3d5, very very stable configuration. Among the four products, you think of the four products. Among the four products, this is highly stable. So in the reaction immediate நடக்கும். இந்த reaction immediate நடக்கும். So this fellow is a very good electron acceptor. So the highest oxidizing agent is option 3. So oxidizing agent, best oxidizing agent option 3. அடுத்த கொஸ்டின் சொல்லட்டுமா? எஸ் சார். பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் கேக்குறாங்க. ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் என்ன? எலக்ட்ரான் டோனார். Electron donor. Sir, after releasing an electron, he will become Fe3 plus. After releasing an electron, he will become Mn3 plus. After releasing an electron, he will become chromium 3 plus. And after releasing an electron, he will become Mn4 plus. Oh, right. Fe3 plus அப்படின்னா 3d5 configuration. 3d5 configuration, highly stable. Mn2 plus Mn3 plus ஆகுது. Mn3 plusனா 3d4 configuration. Mn4 plusனா 3d3 configuration. Chromium 2 plus அப்படின்னா 4s0 3d4.
இது 3d3. ஒரு எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ணியாச்சு. So which is the best suitable answer? There is a confusion here. Answer is option 3 பா. சரி, இது எதை வச்சு சார் சொல்றீங்க? ஏவா சியான்னு எதை வச்சு சார் சொல்றீங்கன்னா இப்ப ரீசன் சொல்றேன் பாரு. எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில நாம எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் நடத்திருக்கோம். அந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் படி பார்க்கும்போது மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர் இஎம்எஃப் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் 3. ஸோ இந்த மாதிரி டி பிளாக் எலிமெண்ட்ல கொஞ்சம் நிறைய மக்கடிக்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் நீ ஆன்சர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 7. விச் காம்பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட்னா எது இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. சரி, காப்பர் கூட 4 அயோடின் ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள். இது இருக்குதுன்னு புக்ல இருக்கு, அதனால தான் அடுத்ததுக்கு போறேன். திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். MnF7 is not at all formed. குரோமியம் F7, குரோமியம் +6 ஸ்டேஜுக்கு போகவே +7 ஸ்டேஜுக்கு போகவே போகாது. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் 1 ஏன்னா இது லெசன்ல வருது. when we taught D block elements we have shown this. Okay, right. Question number 8. In the form of dichromate, dichromate means Cr2O7 2- ion. This chromium 6 plus is a very good oxidizing agent in acidic medium. But molybdenum 6 தான் கொடுத்துருக்காங்க. In MOO3 and tungsten 6 in WO3 are not good oxidizing agents. Why? இதான் question. இதையுமே நம்ம நடத்திருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? Chromium dichromate is +6 charge. Molybdenum is below chromium. Tungsten is below chromium. In D block, when we go from top to bottom in D block, கீழே இருக்கிறவன் more stable அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? Do you remember this? Since this fellow is more stable, he will not give oxygen. So the answer for this is chromium 6 more stable. தப்பு. Other two are less stable. தப்பு. High oxidation state of heavier elements of group 13. Heavier elements are more stable. This is true. I will show you where it is. பாருங்க, NCERT-ல இந்த பேராகிராஃப் நடத்தும் போது பி பிளாக்ல இருக்கும்போது பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்ல கீழே போக லோயர் சார்ஜ் தான் ஸ்டேபிள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் ஃபேமிலின்னு வச்சுக்கோ. கார்பன், சிலிகான், ஜெர்மானியம், டின்னு, லெட். மேல இருக்கிறவங்களுக்கு +4 ஸ்டேபிள். பட் லெட்டுக்கு எந்த சார்ஜ் ஸ்டேபிள்? +2 தான் ஸ்டேபிள். காரணம் என்னன்னு சொன்னோம்? The reason is inert pair effect. But it is opposite in case of D block elements. அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். Clear? We'll go on to question number 9. By which of the following species a transitional metal can be brought to its highest oxidation state? யாரை பயன்படுத்தி ஒரு டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஹையஸ்ட் சார்ஜ் கொண்டு போக முடியும்னு சொன்னோம்? ஆக்சிஜனை. இந்த ஆக்சிஜன் ஆப்ஷன்ல இருக்கா பாரு, இல்ல. ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா அடுத்த ஆப்ஷன் யாரு? fluorine. So the answer is option 1. So by using fluorine we can bring a transition metal to its highest oxidation state. Question number 1. KMNO4 can be acidified by which one அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ரைட்டா? ரைட். Sir, definitely not dilute HCl. Others may be possible. All others may be possible. அதுல பெஸ்ட் எதுன்னு கேக்குறாங்க. We have to select the best one. It is nothing but option 4. Why, sir? In this case, there is possibility for nitrogen dioxide gas to get released. And in this case, concentrated sulfuric acid sometimes may act as dehydrating agent. Work பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால் dilute sulfuric acid is the better option. Among the given options, better option. Right. Question number 2. Sodium chloride when treated with corn sulfuric acid gives yellow-green gas. Okay. Question பாருங்க. Sodium chloride when treated with sulfuric acid and X. What is X ன்னு கேக்குறாங்க. Right. This is called as chromyl chloride test. Chromyl chloride test. அப்படின்னா என்ன சார்? எங்கேயாவது ஒரு குளோரைடு சால்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்ப இதுல சோடியம் குளோரைடு Cl- இருக்கு. இத K2Cr2O7 கூட போட்டு கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட், டிராப்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோ.
Cro2Cl2 படியுத குரோமைல் குளோரைடுன்னு ஒரு கேஸ் வரும். இதுதான் அந்த yellowish green கேஸ். இது கூட பொட்டாசியம் பைசல்ஃபேட் plus water கிடைக்கும். That doesn't matter. The matter is this fellow. So you'll get a yellowish green gas. So அப்ப அந்த Xங்கிறது என்ன சொல்லுங்க? Xங்கிறது என்ன சொல்லுங்க? Potassium dichromate. Potassium dichromate. Are you able to understand? I'll go for the next one. X, when treated with corn sulfuric acid and K2Cl2 give reddish brown vapors. Reddish brown vapors. What is X? பாரு, அயோடின் இருந்தா வயலட் வேப்பர்ஸ் வந்திருக்கும். இங்க குளோரைடு இல்ல பாரு, ஆப்ஷன்ல NaCl இல்ல. NaCl இல்லன்னா NaBrக்கு போகலாம். NaBrக்கு போகலாம். அயோடின் இருந்தா வயலட் கலர்ட் வேப்பர்ஸ் வரும். This is not your answer. Clear? Clear? ஏன் வயலட் கலர் வேப்பர் வரும்னு சொன்னேன்? கவனி. K2Cr2O7 is an oxidizing agent in presence of sulfuric acid. It oxidizes Br minus to bromine. புரிஞ்சுதா? bromine தான் the reddish brown gas. ஓகேவா? ஓகேவா? அயோடின் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா I2 gas release ஆயிருக்கும். I2 is violet colored gas. So the answer is option B. Question number 4. என்ன கொடுக்குறாங்க? When a compound which is dark green in color. ஓகே, இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதா? black colored ore. ஐயோ, எவன்டா black colored? தெரியல, பார்ப்போம். பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு போட்ட உடனே டார்க் கிரீனா மாறுது. அதுல ஆசிட் போட்ட உடனே ஓகே, இப்ப புரிஞ்சிச்சு. ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் KMnO4 கேக்குறாங்க. சோ இது KMnO4, இது K2MnO4, இது பைரோலிசைட் ஓர் MnO2 பைரோலிசைட் ஓர். So they are asking which is true statement among the four options. The true statement is X cannot be MnO2, false. Y can be KMnO4, false. It is K2MnO4. Z can be KMnO4, false. Step 1 is oxidation while step 2 is disproportionation. This is true. Yeah, we have seen disproportionation. We have seen disproportionation in step 2. இது KMnO4 ஆக மாறும், MnO2 ஆக மாறும். பார்த்தோம் இது ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? Yes sir. Okay பா, thank you. Question number 5. பாருங்க, X acidification பண்ணும்போது Y ஆ மாறுது. Y ல பேஸ் ஆட் பண்ணும்போது X வருது. இதை நான் சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு. குரோமேட் CrO4 ஆசிட் ஆட் பண்ணா டைக்ரோமேட்டா மாறும். அந்த டைக்ரோமேட்ல பேஸ் ஆட் பண்ணா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் குரோமேட் நடக்கும். சரி, X and Y are the oxo anions of chromium and the oxidation state of chromium in X, Y முதல்ல கண்டுபிடி. Xல குரோமியத்தோட சார்ஜ் என்ன? இங்க குரோமியத்தோட சார்ஜ் என்ன? +6. Yல என்ன சார்ஜ்? +6. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே +6. அந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, சுத்தம். அடுத்தது Yனா டைக்ரோமேட் Cr2O7 இதுல சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு போட்டா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் and this fellow will be reduced to chromium 3+. ஞாபகம் இருக்கா? அப்ப மூணாவதுல இருக்கிற சார்ஜ் 3+. So the answer is option 4. The fifth question answer is option 4. Question number 6. அடுத்த question போறோம். Sixth question பாருங்க. When KMnO4 solution is added to oxalic acid, okay, the decolorization is slow in the beginning, but after some time, but becomes instantaneous after some time. ஆரம்பத்துல ரியாக்ஷன் ஸ்லோவா இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டா இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தா இது ஆக்சுவலா இந்த லெசனே கிடையாதுப்பா. This is a question which was given previously in a topic called surface chemistry. Leave it, I will explain you. When KMnO4 is treated with oxalic acid in presence of acid, the product is carbon dioxide plus MnSO4. This is sulfuric acid na H2SO4. அப்ப MnSO4 plus K2SO4 plus H2O. These are the products. இதுல இந்த Mn+2 இருக்கான் பாத்தியா, he automatically act as a catalyst. This reaction is given as an example of autocatalyst. Autocatalyst na automatically one of the product formed will behave as catalyst. This is actually deleted syllabus. Don't worry about this question. But anyway, இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. Question number 7.
The elements from cerium to lutetium, in which 4 of energy levels are filled, are called as what elements? Sir, atomic number 58 to 71. They are called lanthanides. They are called rarets. They are called lanthanones. All the above is the correct answer. All the above is the correct answer. Which are the following is a lanthanide? Oh, no, no. Lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium. Gadolinium is a lanthanide. None of the others are lanthanides. மீதி எதுவுமே lanthanide கிடையாது. Question number 9. The element with the electronic configuration given is what element? It is the what element ன்னு கேக்குறாங்க. பாரு 4 of 14. So 54 plus 14 எவ்வளோ? 68 plus 1 69 plus 2 71. 71ங்கிறது என்ன? Lutetium. Lutetium is the last F block element. Last F block, 4F block element. 4F block elementங்கிறது lanthanide. Option 3. Option 3. Question number 10. Name 3 lanthanides that show +2 oxidation state. Samarium +2, europium +2 ஞாபகம் இருக்கு. Ytterbium, ytterbium 70 +2 வரும். So the answer is option 2 pa. Samarium, europium, already we have seen them in the first paragraph of F block elements. From the first paragraph I gave you 9 points from the first paragraph, right? And the 9 points, the 9th point பாரு. Samarium, europium form +2. Europium behaves very similar to samarium னு படிச்சோம். அந்த இடத்துல ytterbium also can form because it is a 4f14 orbital. அதனால it can also form +2 charge. So all the three will be the answer, option 2. Now we will start here. Question number 1. For a catalyst, which is not an essential condition. Sir, a catalyst must have variable charge. This is essential, sir. Empty orbital should be that. This is essential, sir. Ionization, free valency on the surface. This is essential, sir. Then only the molecules can get adsorbed on the surface. Adsorbed on the surface and reaction will happen. So which is not essential? Now option 2. High ionization energy is not an essential condition. Question number 2. Which are the following series of transition elements belong to which series? 39 to 48. 4D series. 39 to 48 is 4D series. 21 to 30 is 3D series. இல்லையா? 39 to 48 ங்கிறது 4D series. அடுத்தது 57 lanthanum. 58 ல இருந்து போயிடும் வெளியில. To 80, this is 5D series. This is 5D series. This is zinc, this is cadmium, and this is mercury. Keep it in mind. Question number 3. KMNO4 on treatment with sulfuric acid forms a compound X, which decomposes explosively on heating, forming Y. What is X and what is Y? KMNO4 on treatment with sulfuric acid. MnO4 minus on treatment with sulfuric acid forms a compound X, which decomposes forming Y. சரி, Y வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான காம்பவுண்ட். This is the manganese oxide which is stable. Manganese oxide which is stable. So Y வந்து MnO2. So your answer should be 1 or 4. அதுல explosive compound, that means this is an unstable compound. Unstable compound is Mn2O7 because this is somewhat stable. So this is Mn2O7. So it should be answer 1. Third question, I will check once again. Wait. Yeah, it is answer 1. Question number 4. Which pair of ions is colorless? Which is a colorless pair? பாரு, they have unpaired electron, unpaired electron. அந்த வந்துட்டான் பாரு. 3D10, 3D0. They don't have unpaired electron in d orbital. These two fellows, they don't have unpaired electron in d orbital. So they are colorless. Question number 5. Ammonium dichromate is used in fireworks. The green colored powder blown into the air is okay. What happens if you heat this? What happens if you heat this? Nothing but chromic oxide, Cr2O3, chromium in +3 charge, +3 charge, chromic oxide. Chromium trioxide, இப்படி வேணா சொல்லலாம். This is the green colored powder that is blown in the air. Okay, va? Right, question number 6.
Cr2O7. பாரு, குரோமேட்டை அசிடிபிகேஷன் பண்ணா டைக்ரோமேட் கிடைக்கும். டைக்ரோமேட்ல பேஸ் ஆட் பண்ணா குரோமேட் கிடைக்கும். கரெக்டா எழுதணும். எக்ஸ் வந்து OH மைனஸ், ஒய் வந்து H பிளஸ். ஆப்ஷன் ஒன். ஆப்ஷன் ஒன். கவனமா இருக்கணும். மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க, கவனமா இருக்கணும். Question number 7. During estimation of oxalic acid versus KMNO4, who is the indicator? Who is the indicator? Indicator is a, just now you did no, you are in 12th standard. You will do practicals this year. So you'll do the experiment, titration experiment between KMNO4 and oxalic acid. Here KMNO4 is the indicator, dark purple color. Yeah, it itself has acts as an indicator. So the answer is option 1. Question number 8. என்ன கொடுக்குறாங்க? The higher oxidation state of transition elements are found to be combined with oxygen is the first priority and fluorine is the second priority. So the answer is option 1. No other go. The answer is option 1. யாருக்காவது புரியலனா immediate question கேளு. Question number 9. What is given in 9th question? Magnetic moment of some ion is root 24. What is the formula for magnetic moment? Square root of n into n plus 2. The answer is root 24. That means n value is 4. N value is 4. Number of unpaired electrons is 4. Right, okay. Hence, number of unpaired electron 4. So these second is not your answer. Okay. And the value of n, what is the charge of this fellow? Okay. Sir, it is atomic number iron 26. Sir, 26 is iron. Iron na 3d6 4s2. 3d6 4s2. Unpaired electron 4 வேணும். அப்படின்னா iron 2 plus போதும். ஏன்? Sir, 3d6 na we can put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So how many unpaired electrons? 4 unpaired electrons. 4 unpaired electrons. So the value of n plus is 2 plus. Fe2 plus. So the answer is 4, 2. The answer is 4, 2. 4, 2. Question number 10. The product of oxidation of I minus with MnO4 minus. Nalagavani. MnO4 minus I minus என்ன மீடியம்? அசிடிக் மீடியம் வந்து I2 னு எழுதிருவேன். ஆனா என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Alkaline medium, iodate. The answer is iodate. Iodide is oxidized to iodate. சொல்லுமா? சொல்லுமா? சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இப்ப கிளியரா இருக்கா? Next, question number 11. Copper becomes green when exposed to air for a longer period. Why? Because of the formation of cupric oxide form ஆகாது. Carbonate of copper on the surface. சார் Correct. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது, ஒழுங்கா கேட்கல. So இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் 2 தான்ப்பா. ஏன்னா காப்பர் மேல காப்பர் கார்பனேட் ஈஸியா ஃபார்ம் ஆகும். காப்பர் கார்பனேட் ஈஸியா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? சோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் டெஃபினட்டா ஆன்சர் 2 தான். ஓகே. கொஸ்டின் நம்பர் 12. Which of the following oxide of chromium is amphoteric? சார் இங்க +3 சார்ஜ், இங்க +6, +6, +2. கம்மியான சார்ஜ்ல இருக்கும்போது பேசிக் நேச்சர் அதிகமா இருக்கும் சார். பேசிக் நேச்சர் அதிகமா இருக்கும் சார். அதிகமான சார்ஜ்ல இருக்கும்போது அசிடிக் நேச்சர் அதிகமா இருக்கும் சார். இன் பிட்வீன் சார்ஜ்ல இருக்கும்போது தான் சார் ஆம்ஃபோட்டரிக்கா இருக்க முடியும். So the answer is option 2. Option 2. Question number 13. Compared to copper 2 plus having 3d9, copper plus having 3d10. Okay, நல்ல கவனி. Copper 2 plus 3d9 correct. Copper plus 3d10 correct. In aqueous solution, which is more stable? In aqueous solution, this fellow is more stable. Why? Na? Because of high hydration enthalpy அப்படின்னு சொன்னோம். High hydration enthalpy அப்படின்னு சொன்னோம். So copper plus is less stable. So the answer is option 3. Answer is option 3. Right. Question number 14. Pick out the wrong statement. என்ன கொடுக்குறாங்க? K2Cr2O7 reduces ferric to ferrous. கரெக்டா? தப்பு. ஏன்னா இது ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். இட் இஸ் நாட் a reducing agent. So this is wrong. மத்தெல்லாம் செக் பண்ண. Iron do not form amalgam. Yes. Iron do not combine with iron will not combine with mercury. Yes, it will not form. Permanent magnet is made up of alnicova. No. It is made up of not aluminium, iron. It is not made up of aluminium, it is iron. Or in the lanthanide, ionic radius decreases from lanthanum to lutetium. Yeah, this is true. This is true.
அப்ப இது அல்னிகோ கரெக்டா? இந்த லெசன்ல அல்னிகோன்ற பேரை எங்கேயுமே நம்ம பார்க்கலையே. ஸோ யூ கன்சிடர் திஸ் இஸ் a ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். அல்னிகோ அப்படின்னா என்ன? Let me search right. So alnico refers to aluminium, nickel, cobalt, which is an alloy made Sir, used for permanent magnet. சொல்லுப்பா. Question number 15. CrO3 is red in color. Sorry, red or orange in color. The nature of oxide இப்பதான் பார்த்தோம். +6 சார்ஜ்ல இருக்கு. அப்ப அசிடிக் ஆக்சைடா இருக்கும். ஹையர் சார்ஜ்ல இருக்கும்போது அசிடிக்கா இருக்கும். 16th question. Chlorine gas is obtained by various reactions, but not by which reaction? For in the reaction, it is an oxidizing agent. It oxidizes Cl minus to chlorine gas. In the reaction, chromyl chloride தான் கிடைக்கும். You will get chromyl chloride, not chlorine gas. So answer is option 2. Answer is option 2. In the reaction, கூட substitution, displacement ன்னு சொல்லுவோம் இதை. Chlorine gas will be obtained. Here also chlorine gas will be obtained. Decons process. Preparation of chlorine industry இப்படி தான் தயாரிக்கிறாங்க. So in answer 2, you will not get chlorine gas. Instead, you will get chromyl chloride gas. Question number 17. Maximum magnetic moment. Magnetic moment ஓட formula என்ன? Root of n into n plus 2. So அப்ப n அதிகமா இருக்கணும். 5 unpaired electrons is the answer. Number of unpaired electrons 5. இங்க number of unpaired electrons என்ன? 3. Number of unpaired electrons 4. Number of unpaired electrons 2. அதனால number of unpaired electrons அதிகம் போது அங்கதான் maximum magnetic moment இருக்கும். Question number 18. Disproportionation can be shown by M1 plus 6. படிச்சிருக்கோம் சார். Second step of preparation of KMNO4. Disproportionation of this fellow we have seen, sir. Copper plus 1. This also disproportionation we have seen. Chlorine in alkaline medium. This is 11th itself we have seen. 11th standard itself. Cl minus OCl minus plus water. Redox reaction lesson. This is also will do. So all of these will be the answer. All of them will undergo disproportionation. Question number 19. The basic character of the transition metal monoxides. Satyam, I don't remember. I'll check the option. Option number 2. Right. Question number 20. Which of the following reactions is used to estimate copper volumetrically? Volumetric analysis. This is actually we have done in practical chemistry. Okay, this is BSc level question. I don't know why it is given anyway. Copper can be calculated iodometrically. Volumetrically, we use iodine solution. So this is iodometry. This type of reactions are called iodometry. இப்ப நீங்க லேப்ல we will do titrations using permanganate, potassium permanganate. Those reactions are called as permanganometric titrations. If we use this iodometric titrations, iodimetry ன்னு சொல்லுவாங்க. Right. Question number 21. What is given in 21? Atomic size of gold is almost same as that of silver. Why? That is the question asked. Copper, silver, gold. This is 3D element, this is 4D element, this is 5D element. Before 5D, 4 f orbitals are filled. Before 5D, 4 f orbitals are filled. So here in lanthanoids, there occurs a contraction, lanthanoid contraction. So that is the reason why gold should be bigger in size, but same size because of lanthanoid contraction. Answer is same crystal structure, no. Same electroplastic character, no. Contraction is series. Option 4, ba. Option 4. Why gold is of same size? No answer. Lanthanoid contraction. Question number 22. What is given in 22? Which among the following statement is incorrect? Okay. In D block element, oxidations differ by unity. Correct. P block element that differ by unit of 2. P block element that in the 2. Okay. That could have been P block differ by 2. Correct. Correct. They are asking which is incorrect. In a group, மேலது கீழே போகும்போது P blockல lower charge is stable. Correct. This is because of inert pair effect. Correct. In D block, higher oxidation state are favored by lighter members. Lighter members means chromium, molybdenum, tungsten. Lighter element na chromium. மேல இருக்கிறவங்க higher oxidation state பண்ணுவான்றாங்க. தப்பு. This is incorrect statement. Higher oxidation state is more stable in the case of lower element. Lower element, heavier element, heavier element. So this is false statement. So 22nd question, answer is option 4. 23. Which among the following order of oxidizing characters correct in கேக்குறாங்க?
chromium plus 6, கீழே molybdenum plus 6. This is stable. Stable means this is not reactive. This is unstable means more reactive. This is correct. மத்தெல்லாம் check பண்ணுவோம். Plus 6 plus 7. This is incorrect because plus 7 is more oxidizing. 26 plus 10 electrons, 36 electrons. 25 plus 10 electron, 35 electron. This needs an electron. So oxidizing agent electron acceptor. This needs an electron. This is ready to accept electron. இப்படி இருந்தா தான் கரெக்ட். இப்படி இருக்கிறதுனால தப்பு. Vanadium plus 5. Okay. Okay. Vanadium plus 3. Higher charge electron acceptor. So this is a very good oxidizing agent when comparing this fellow. So the given statement is wrong statement. So which is correct ன்னு கேட்டிருக்காங்க. எது கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 1 மட்டும்தான் கரெக்ட். Right. Question number 24. Which are the following configuration of 3D series metals exhibit the largest number of oxidation state? யாருக்கிட்ட நிறைய oxidation state இருக்கும்? manganese. manganese தான் +2 ல இருந்து +7 வரைக்கும் இருக்கு. ஆப்ஷன் 3 பார்த்தோனே தெரியுது பாரு. அல்வா மாதிரி இருக்கு இந்த கொஸ்டின். 25. Which are the following statement regarding interstitial compound is incorrect ன்னு கேக்குறாங்க. They are inert. Correct. They are soft and non-conductive. அடுத்து they metal conduct. இது correct. Non-conductive சொன்னது wrong. So incorrect statement is option 2. Incorrect statement is option 2. Question number 26. Which of the following pair of ions has same value of spin only magnetic moment? யாருக்கு same value கேக்குறாங்களா? This is 3d10. This is 3d9. This is 3d6. This is also 3d6. Same number. இதான் ஆன்சர். செக் பண்ணிக்கோ மத்தத. 3d0, 3d10. This is 3d1. No. 3d2. This is 3d vanadium, titanium, vanadium. 3d3. So this is not your answer. This is not your answer. இது ரெண்டும் டைபோல் மொமெண்ட் 0 தான். சேம் வேல்யூ அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இது 0 தான். இதுக்கும் சேம் தான். என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க? 26க்கு ஆப்ஷன் 2. Why it is not option 3? The problem is this is not scandium 3 plus, this is scandium 2 plus. அப்படின்னா 3d1. So this is not your answer. புரிஞ்சுதா? ஸ்காண்டியம்னு உடனேவே நான் 3 பிளஸ்ன்ற ஞாபகத்துக்கு போயிட்டேன். I didn't see it clearly. ஓகேப்பா. Question number 27. The elements from thorium to lawrencium in which 5f energy levels are filled, they are called as what elements? Thorium, actinium next element, so they are called as actinides. The next element of actinium, they are called as actinides. 28. Select the element in which does not show +4. Which will not show +4? Scandium, titanium. Titanium na 3d2, 4s2. It will show +4. Titanium கீழே zirconium இருக்கு. It will show +4. Platinum we know +4. Lanthanides will show only +3. +3. Lanthanum especially will show only +3. So why? Because it is xenon 54, 6s2, 5d1. It can show only +3, not +4. So the answer is option 3. Question number 29. With increase in atomic number, the ionic radii of actinides from left to right. Ionic radii of actinides decrease from left to right. Decrease இல்லையா? Contract slightly. Okay, இது correct. Increase தப்பு. No change தப்பு. Irregularity தப்பு. Answer is option 1. Option 1. Question number 30. General electronic configuration of actinides. Xenon 54. 7s2 because lanthanide தானா 6s2, 5d021, 4f 1 to 14. 1 to 14 இல்ல 1 to 14 இல்ல 1 to 14 இல்ல. None of these are 30. Answer is none of these தான்ப்பா. The answer is none of these. ஓகேவா? none of these தான் கொடுத்துருக்கான். Right. 31. Cerium can show the oxidation state of +4. Why? Because
lanthanum is 57, xenon 54, 5d1, 6s2. Cerium is 58. It is xenon 54, 6s2, 4. First ரெண்டு பேர் கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? 5d1, 4f1. 5d1, 4f1. If it goes to plus 4 state, now it becomes completely filled inert gas configuration. If it goes to plus 1 state, it goes to completely filled inert gas configuration. So the answer is option 3. That is why it is showing plus 4 charge. That is why it is showing plus 4 charge. Right. Next question 32. In aqueous solution, europium 2 plus act as, this is what we have studied in the first page. Europium 2 plus is a very good reducing agent. This thing you have to mug up only, reducing agent. Question number 33. The maximum oxidation state shown by actinides. At the max, they will show plus 7. Pathom. Oxidation state tabular காலத்துல பாரு. Plus 7 will be there. 34. The outermost electronic configuration of gadolinium. Lanthanides, first two elements will be having D1. Central element will be having D1. Last element will be having D1. I told you while teaching the lesson. That central element is nothing but gadolinium, which is 4f7 5d1. 4f7 5d1. That central element is gadolinium, 4f7 5d1. Question number 35. The most characteristic oxidation state of lanthanoids, plus 3. General charge is plus 3. Question number 36. Common oxidation state of actinides. It is also plus 3. Common state, general state plus 3. 37. Which of the following F block elements will change its group on emitting alpha particle? What is an alpha particle, ma? Alpha particle is nothing but helium 2 plus. Helium 2 plus. Okay, ma? Right. By right. That means it contains 2 protons. No, helium 4 to 2 protons, 2 electrons, 2 neutrons. What is going to be helium 2 plus? Remove the 2 electrons. Okay, so if you remove 2 protons, this fellow, if you remove 2 protons, it will become 56. 56 is nothing but xenon. Even a group maridom. If you remove 2, it will become 88. Atomic number 88 yare. Atomic number 88 yare. 89 is actinium. Actinium is 89. So 88 is S block element. So this will change the group. This will change the group. 68 and 70 both are F block. 90 and 92 both are F block. So the answer is option A. These two fellows will change their group number if they emit an alpha particle. புரிஞ்சுதா அந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்கும்? சொல்லுங்க. புரிஞ்சுதா? Right. Question number 38. Which of the following pair have almost similar radii? Similar radii யாருக்கு இருக்கு? ஐயோ, ஸ்காண்டியம், இட்ரியம், லாந்தனம். இங்க கிடையாது. இதுக்கு அடுத்து, ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் தான் லாந்தனைடு கண்ட்ராக்ஷன். ஓகே, டைட்டானியம், ஜிர்கோனியம், ஆஃப்னியம். ஜிர்கோனியமும் ஆஃப்னியமும் கொடுக்கவில்லை. அப்படியானால் நம்மை புழக்க போறார்கள். வேணா இப்படி யோசிச்சுக்கலாம் பாரு. இது 40, இது 71. அப்ப இதுக்கு அடுத்ததா 41, இதுக்கு அடுத்ததா 72 இருக்கான பாரு. சாரி ஆஃப்னியம் 72. அப்ப இதுக்கு அடுத்ததா 73. 41, 73 இருக்கா? இருக்கு. அவ்வளவுதான்ப்பா. எப்பா இப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதாப்பா? நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க, அதனால பிரச்சனை இல்லை. 41, 73 கொடுத்துட்டான். எக்ஸாம்ல கொடுக்கலன்னா மாட்டிப்ப. அதனால யூ ஷுட் நோ த லொகேஷன் ஆஃப் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் இன் த பீரியாடிக் டேபிள். புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். Question number 39. An increase in both atomic radii and ionic radii with atomic number occurs in any group. ஆமா, மேல இருந்து கீழே வரும்போது radii increase ஆகுது. ஆமா. In accordance with this,
Ionic radius of titanium, scandium, titanium, yttrium, zirconium. சரி. Atomic radius of titanium 4, இது வந்து 0.68, இது வந்து 0.74. ஓகே. ஆனா இதுக்கும் கீழே இருக்கிற ஆஃப்னியத்துக்கு 0.75, ஆல்மோஸ்ட் சேம். இது காரணம் வெரி சிம்பிள், லாந்த்ராய்டு கண்ட்ராக்ஷன். வெரி சிம்பிள். இவ்வளோ பெரிய கொஸ்டினா கேட்டு கடைசியில ஒரே ஒரு வார்த்தையில ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு. Lanthanoid contraction. So this is 39 and already we have discussed some 15 questions. So nearly 54 questions has been discussed in this session.